спроба перевернути, була невдала спроба повороту. І стосовно першого періоду, ну, трошки затягнутий був. Я б не сказала, щоб він був не затягнутий. Я не пам'ятаю, скільки точно було. Ну, я приїхала, коли було 7 сантиметрів. Ми підключали окситоцин після цього, може на 9 сантиметрів. І вона обирала різні положення, вона була в воді, використовувала, і от потім hospital. And she has privileges at that hospital to do breech. Так, я маю право робити. Yes. It's a obstetrician, yes. And why did she think of doing it on the upright position? А чому ти вирішила це питання? Тому що я знала, що так краще. I knew it's better. Why? Ну, тому що я дивилась раніше, як краще навчалась у американських акушерах. Була на мастер-класі. В Страсбургі був мастер-клас. Oh, yeah. Я Гейл. Okay. Поліна, і в Парижі. І в Парижі бачила. Так, прошу подругувати. So Gail came to our conference in Ottawa. Я приїхала на нашу конференцію в Оттаві. Where she learned this. Сам, де вона цього навчалася. I'm so happy Я дуже рада. to hear that she learned from Gail. Но у нас в Украине где-то в 2016 году были по большим родильным центрам тренинги именно по вертикальным родам. Обучали врачей. Где-то ну, кто-то из Европы, да, Свет, помнишь? Это была программа, девочки. Целая программа была. Это программа. Я могу найти как бы концы. Европейский опыт. Это была программа. ЮНИСЕФ. Лекарня добродетель. Ні. Ефективні перинатальні технології другого курсу. Не перший цей, а другий вже. Ну, вообще 3 программы. Так. Good, great. Okay, so I'm gonna. Ребенок был меньше, чем 3700. Но я помню, что там где-то было вот такое, ну, под 3700 он весил. Do you do MRIs? No. 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 In Ukraine it's not typical. Okay. So МРТ делали, но я никогда не слышала, что делали. Okay, so we don't do MRIs in Ottawa, in Australia, in Amsterdam or Oxford. Мені не робимо МРТ. Ні в Австралії, ні в Амстердамі, ні в Італії. We decided there was a study done in the Netherlands many years Було ago. дослідження в Голландії багато років тому. It was a randomized control trial Це було рандомізоване контрольоване дослідження, where they had everybody do an MRI. там, де всім робили МРТ. And they had one group where the doctor did not know what the MRI said. І була одна група, в якій лікарі не знали результати МРТ. They were never told. And the other group where the doctor was told. І друга група, в якій лікарям казали результати МРТ. And where the doctor was told, many of them decided to do a cesarean ahead of time. І в групі, які сказали результати МРТ, багато лікарів вирішили робити кесарсько заздалегідь. If the true conjugate was less than 12. The true conjugate. Якщо діаметр був менше 12. Конюгата. And the result was that the main difference was that there were the outcomes were the same. Результати були однакові. But the group where the doctor didn't know, they would let the women go into labor. Але в групі там, де лікарі не знали результатів МРТ, жінок допускали до пологів. So there are more cesareans in labor. І тому було більше пологів в кесарських під час пологів. And what they realize is that labor is a really good way to just judge whether your pelvis is big enough. І дійшли до висновку, що пологи – це дуже добре
ну, якби час, щоб вирішити, чи багато, ну, якби, чи потрібно, чи достатньо великий таз, чи ні. Okay, so we're gonna go. So is she gonna comment? You should comment. Коментуй, коли. Ну там трошки швидше можна буде прокручувати, бо там 12 хвилин. No, I think we should see the whole. Много 12. Ні, ну просто що времени. Ну, время. Yes. You can slide. Oh, there's no Оля, sound. багато тут у тебе глядачів було? Ні, Ой, Оля, Аліна, багато глядачів було? Ні, у неонатолог, анестезіолог і акушерка була, і подруга була. Акушер-гінеколог. Ну, 2 акушер-гінеколога. Отлично. Молодчиночка. Без окситоцина. С окситоцином. Без бурак. Без. Ну, до подсчету. Первый. Видно, что. Та на 4 стоїть. На Они опираются It's only when they're peeing and pooping. I love watching midwives watch and hospices watch births мені дуже подобається, коли акушерки дивляться на пологи. because they watch so carefully as if they've never seen one before. in Вони their так whole дивляться life. уважно, такі вони ніколи ще в житті не бачили пологів. Yeah. Знаете, век учись, дураком помрешь. How do we know what position it's in? Як ми знаємо, в якій позиції дитина? Ну, статева щілина. Ну, по 50, да, 50. We saw the baby pee and. Because it's really hard to tell. А, да, там. So the anterior buttock came first. Yeah? So the anterior buttock came Передня сидить першою вийшла. Do you have to do anything? Чи так потрібно робити? No. Wait, perfect. Ну, синя потім. Ні, повинна там пульсировала нормально. Так, фотограф трошки. Ну, фотограф, понимаете, тоже А это я фотографировала. там потом будет смещаться, ну, с неба профессионально. Когда вот так вот ножка, то ее нет. Не надо. она же Всё. давно. Что-то делаем. Понять ручки. А там же ручки вона тримає. Так, І розширює більше. Да. Акробат. Да. Гимнастка. Аліна ж йогу і тут, понимаете? Да. Йога не снимает же.
Я пощупала. Нет. Нет, конечно, читали. Конечно, читали. Конечно. Смотри, ну надо камеру GoPro. Не, ну половина. Слушай, если еще GoPro будет, считай, это про это. Я об думать. этом думаю. Не, я не хочу GoPro. Чего? Движение. Ждем схватки. Да, А схватки очень редкие. Ну, видно, что даже на... И это на оцене, да? Oxytocin? Yes. Yes. Might be a good idea. This I came to do. Повернула. Ольга, Я поворачивала, да. So she knows she's supposed to turn it. Это чтобы она не перевернулась задним видом. скажем так, придержала. Да, чуть-чуть. Направила путь. Да, но я не сильно, я не прижимала, ничего такого. Но уже имела право, уже все. И скажу вам, там не было больше 4 минут. Мы вымеряли вот от момента рождения папа. Мне просто потом это видео показывала в администрации, поэтому там считали 4 минуты не было. А если было 4 минуты? Ну, это правило, что не больше 4 минут. Ну, А вот здесь я уже начинаю поворачивать сильнее. So any suggestions for her? Якісь рекомендації, Ліні? Тиск. Ну, на дно. Maybe, but here, we're trying to Да, get может быть, the big, I wouldn't do thunder pressure. Yeah, I would do that. Я би не робила це. тракцию нам живот. Я би на зламати не натискала, я би швидше естественно зробила. But she's confident. Can you feel the current? Yes, And it's good? yes, yes. Это вот лучше. Ну, то, что я проверила пульсацию, пульсация была нормальная. Если бы не была пульсация нормальная, я бы отреагировала. Нет, я ждала, чуть-чуть проворачивала, но ждала, потому что пульсация нормальная была. Вот такой девчонок не маленький. Но... Я не опускала руку, я его проворачивала, чуть-чуть поворачивала на потуге. Я бы чуть женщину выше. Я бы ее вертикально поставила. Трохи нахила, да, я б її поставила. Ну, да, тут будет сейчас вот так вот уже, человек же тоже как-то участвует, поэтому камеру убирает, поэтому не будет возвращаться. Вот здесь я уже проворачиваю сильнее, давила на лопатки, не впереди, а на лопаточке, там где нужно. Потому что не проворачивается. А прям ты вот руку туда, тебе прям хочется туда зайти, да? Сейчас тужится. This is a hard birth. I think the baby's pretty right now. Думаю, Беті думає, що дитина досить млява. Здесь уже было здесь. Жим-жим. So I definitely have my hands in. Я Витя. Да блин, да это кто будто. Подожди, ну я выводила. Вторая рука была так, я ее выводила. Мне интересно смотреть там. I really know when you're doing this maneuver, you gotta be family. Ну покажи. Слушай, я рыбка. The second arm is not out yet. А сейчас бы же давила, да? Сейчас на дно подавить. Не, ну чуть раньше. 5-7 баллов. Oh my God. 5-7 баллов. Ребенок через час был на сисе. Повинна перетинала. Ось ручку, яка залишилась, і от коли він ще ось так був, от ну ми ж вже всі почали трошки. Одна рука була так, одна родилась. Рука довго, як навзилася, видала, а ми
Це і наше питання, що ви робите. А потім, коли ми So the hand was up here, yeah? Yeah. So you go in like this. Where's the baby? Where's the baby? Yeah. Yes. Вот он, вот он, вот Oh, он. there, that's better. So, so that's what I should show, right? This was very typical. Yeah. Okay, so the baby is up there. So first there were both arms there, right? So usually the baby's turned like this. Зазвичай дитина ось так обертається. And Elena knows that the baby needs to come this way. So she's got her hands here and she's trying to turn it this way. Аліна знає, що дитина треба повернутися в ту сторону і пробує не так повернути. It's possible that if she had put her hands in here and turned it this way, okay, І вірно, що якщо б Аліна поставила руки туди і звернула в іншу сторону, that the baby would have come more like this. She turned it this way, or if you had pushed up, right? Pushed up to try to unlock the arm, якщо б посунути вгору, щоб спробувати звільнити руку, you'd go like this, and the baby's arm would fall like this. і тоді рука могла б випасти. Назад, в другу сторону. And then if that didn't work, you go. І потім, якщо це не спрацьовує, So then if that didn't work, then you'd go in and you try to turn it like this. пробуєш ось таким чином And повернути, then if it didn't work, you go in with your fingers і тоді ти заходиш разом з and пальцем, grab the arm like that. і тоді зачіпаєш ручкою таким чином. Because that baby came with the arm and the head at the same time. Тому що ця дитина вийшла одночасно рукою. Did she have a big tear? Did she have a big tear, a big laceration? Чи розрив був великий? Ні. No? Well, congratulations. But that's the only thing that I would do different. I mean, it came out, so hey, but it was, Дитина вийшла, тому все добре. Але це от єдине, що я б зробила інакше. so the thing for me is I was just watching and I was listening to the mother to see how many contractions she had. Я дивилася, і я слухала, скільки було переймів в мами. But you can see, even if you don't do anything, the baby comes out. Але ви бачите, навіть якщо ти нічого не робиш, дитина все одно виходить. And she knew enough to try to get the baby this way. I just think that if you'd really turned it totally this way also, it would have worked. both А я ways. думаю, що якщо б воно так само в іншу сторону, то б спрацювало. Just to avoid the arm coming with this, because this arm came first. Але, ну, The left щоб arm так came не first. вийшло спочатку. And usually it's the anterior arm that comes. А зазвичай задня рука виходить перша. Anterior, передня. Ну, дуже важко, бо так дитина майже не рухалась. Там повернути отак от сильно, ну, я не уявляю, як в той ситуації. Можливо, було великий рух. Дуже було А яка важко вага рухати. була? Ну, десь 3700 було, я не пам'ятаю точно. Конечно, на Так. Що от все-таки оце один Щоб два ще важче, сантиметри, коли вони Повернути вертикальні, що так не в даному випадку для ручки, яка заблокувалась, стало принциповим, і вона навіть сама, фактично ж сама народила. Так. А якби вона, мабуть, лежала б в нашій стандартній наркозі, ми б мали б тоді значно серйозніші проблеми. Але ти правильно ж, Беті каже, що по суті дитина мала мінімальну допомогу. Тобто ця позиція дала нам тих 20 сантиметрів. І велика дитина, і перша вагітність. Ну да. Не розірвалася, да? Ні, ну там, якщо там... А ви ж бачили, що ж нічого не було. Ми маємо розуміти, що коли жінка в такій позі, навіть якщо десь ми щось не додумаємося, там десь не зробимо, Природа. природа, шанс допомогти нам
Це більше, аніж якщо б нам дала держава. Це як воно загалом. Ну, це моє особисте таке резюме. А как это важно для ребенка? Yeah, and also, the other thing is that it's usually the shoulders, not the head, that is the problem. І зазвичай проблема, власне, в плечиках ще буде. Okay, so do we think we can get this other video of Victoria's? Дивіться, у мене таке питання. У мене. Саме змоделюємо ситуацію, коли от отак, і не передає це життя. Бачиш, Я була, я там випала більше таблетка, а тут мені дуже страшно. Правильно, а що робили? Дивіться, лікарі ви, по-перше, не вели би вертикально. Не те, що лікарі, а стандартна, класична. ну якщо підожди, ну от воно вже підшло так, і отут воно затягується, от такі очікування, і що? Ну, от як нас Я вчили подумаю, що стандартне? Дивіться, стандартно, яка у нас школа, автоматизм рухів, як нас привчили, як би це було? Перше, це був би говорити на дно матки, це перше було би, це перше. Друге, ну, окситоцин, понятно. А далі би намагалися робити так, як так класичний допомог. От на як нас виливається, так. Єдине, що дивитися, єдине, що ви дивилися, значить, легше не буде. Чим робити багато Беті теж, бачите, вона теж ж намагалася до ручки вивести. Просто інтуїтивно ви вже дивилися, як дитина повертається, і де більше місця зайти, яку ручку, першу чи другу вивести. Я думаю, так би робили. Я думаю, що так би робили. Перше не відкриється, то точно. Але ну, для мене, я собі забираю, що в будь-якому разі вертикальна позиція нам дає додаткове місце. Навіть якщо десь там щось, то більше місця дитині вивернутися. Ну і тримали, не кістки тримали, тримала промежина, бо вона була ну, така тоненька. Ну і я не можу сказати, що там була необхідність в епізіотомії. Типу, ну, я б Yeah, even though the head and the arm came together, yeah. This is a very good teaching video. Це дуже добре. Це дуже добре навчання. I'm happy. Yeah, because it shows what it all comes out, even though she didn't do the maneuvers we know. Видно, що дитина входить навіть, якщо не використовувати всі маневри. І маємо ще один вихід. Віка, спроси, епізіотомія нужна була в таких случаях? Did was episode such cases? In my case. No, but I think I would have turned it, but she didn't do it and it baby's fine. Я би поводила, можливо, але я цього не зробила, але все одно дитина нам вдалася. Although the after maybe at 1 minute was like No, 5-7. На одній хвилині був 5-7. Ні, на першій був На першій 5, а на 5 5, а потім 7. 5, 7 and then what? А потім 7. 7. 5 minutes 7. And then 7. А потім. Enough. 7 we get enough. I don't know. Very quick to Аліна, did you сказати, що? Не перейти. Ні. The baby was on the card. Быть, а можно вопрос? Смотрите, если Алина сзади, да, на этих давила, на лопатке, а если когда закинута ручка, то мы видим, да, одна родилась, вторая закинута, и мы нажимаем, ну вот этот Сюда, я не знала этого то приема. есть автоматически, когда мы жмем сюда, рука умывается и складывается в Я не знала этого приема. Мы знаем, что ты не знаешь. Не, мы сейчас это Juggling, like trying to push it back up, trying to turn it, trying to move it, anything yes that would make it so that the hand would come. Turning it, Все можна цьому прияти. Там підняти трошки вверх, покрутити. I think she has a good point, but I think juggling it up and turning the baby, like juggling it up and turning Трошки the підняти baby догори is і better. тоді повернути краще. Yeah.
Ну, а вот это ж можно тоже сделать? Да, послушайте. А руки трудятся. Ой, вони б зараз самі випали. Там би випали. Вони будуть. Перший раз не кричите. Это ж не критика. Ми це просто там. Okay, so what do you think about this so far? Що ви думаєте саме зараз? Нельзя было, не знаю, брать, контора, не надо было извлекать руку. She couldn't be taking out the hands of the baby and the doctor is to hand it on the baby. Да. Хочу побачити, що тут Да. подивився це биття і побачив, що коли це биття, і сказав. Наступних хвилин. Так, він сказав, є 2 хвилини для народження дитини. На наступний. Але саме в такому положенні дитині незручно народити голову. But in this position, baby is not to Ні, Something very interesting. Я хочу So when doctors are changing their minds from the babies with the mother on their backs like this, коли я вам хочу сказати, коли лікарі змінюють свою думку про пологи та жінка на спині, they think that you want to have the baby like this. вони думають, що дитину треба так тримати. So when they turn it over, you Але turn the baby over. коли та жінка перевертається вертикально, When you turn it over, they think that the baby should be like this. вони думають, що дитина повинна бути ось так. Тобто, So because you think that that's you want. це таке ж So Це so рефлективно, yeah. так. So if they don't understand, it's because they don't realize that you can first of вони all не розуміють, що в першу чергу turn the baby and get this arm. So he's going for this arm. що йому треба ці He's руки going for this arm. підтримати. You should be going for this arm first. Що треба спочатку там ту нижню Turning руку like this підтримати. and turning with like this. But the arms came out fine. So you Але see, все одно руки вийшли. even if you don't know the maneuvers the Навіть best якщо ти не way, знаєш it маневри, works because it's це on the працює, upright position, тому що це вертикально. just like Larissa said. But okay, so let's keep going. Ви зможете ще в понеділок. But Victoria said something very important. She Ви said, сказали дуже важливо. she said, don't judge. Не критикуйте. And I agree because this doctor has not learned the maneuvers. He's just seen a video. Бо цей лікар не навчився маневрі, він просто бачив відео. And it took us years in Frankfurt and Ottawa to figure out these maneuvers. Але це нам зайняло роки. Франкфурті та готові, щоб навчитися цих маневрів. And it's after we watched many videos and thought and got together, we had conferences. І вже лише після того, як ми дивилися багато відео, і спілкувалися, і мали конференції. And like Gail came to our conference. І Гейл приїхала на нашу And конференцію. we went through all these maneuvers. So Ми it, прийшли по цих всіх маневрах. so І this не треба plan, було тримати, так? Так, не треба. Він А, навіть he shouldn't have been holding baby. yeah, no, he shouldn't Ні, have не told, треба було. just let the baby come. Так, треба було просто писати. Давайте Давай. Let's finish. Та ні, ну все одно. Доктор молодець. See, he's trying to hold it up. Білет, видите, білет. It's getting right. Yeah, the baby's limp, so if you just let the baby fall, Якщо ти просто відпустив дитину, Він слушає серцебиття. А нормально, тонус. that's good. baby's good, just not hurting. Там
So he's not learned the much, that's the problem. This baby would come out with the nudge. Ця дитина вийшла без нудж. She's doing the opposite, and I know So I'm not surprised. I totally understand this. Я не здивована, я абсолютно це розумію. Because he's trying to do the same thing that you would do if he's doing the more smelly deeds. Тому що робити те саме, що він робив на спині. And at one point we just realized that's not the best thing to do. It's better just better to do the nudge. But it's so hard for me to watch. Мені це дуже важко дивитися. Давайте теж таки додому. And they got it. That's why I turned this into. Значить, зараз народить. Молодець, зараз народить. Хороша дитина. Do you know what the after? Який був Авгар, не пам'ятаєте, який був Авгар? Абгар. Ні, там не було волейбали. Ні, там не було вишибали. Там було, напевно, ці. I think so. Yeah, it's okay. So first of all, I want to talk to you about timing. Зараз я хочу з вами говорити про часові проміжки. Not first, I don't know why I said first. This is like a tense. But there has been a study on timing in a breach. Було так само дослідження по часових проміжках в пологах тазовому. And it was done by somebody we know who does not have a lot of experience. І це дослідження робили люди, яких ми знаємо, але які не мають достатньо досвіду. But she's an academic. Але вона є з академічної сфери. So she thought that she should do some work on, so she doesn't have her own data, because she doesn't have a Відповідно, в неї немає власної інформації, власних даних, тому що вона не практикує. And so she put a study out and she used one of the Frankfurt doctors. Вона опублікувала це дослідження, використовуючи одного з лікарів з Франкфурта, Who had like about 22 videos. у якого було близько 22 відео. And then she got a bunch of videos from the net. І потім вона ще зібрала кілька відео з інтернету And asked people to send her videos. і попросила інших людей надсилати їй відео. And she decided to do a study on the videos that she had. І вона вирішила зробити дослідження, базуючись на тих відео, які в неї є. And she came up with, she noticed that there were the same maneuvers that we've been talking about in the conferences that she's attended. І вона бачила там ті маневри, про які ми говорили, вона так само відвідувала наші конференції. So we're not surprised she came up with those same maneuvers. Тобто вона в тих відео бачила маневри, які вже тобто ми на конференціях навчили, і ну не дивно те, що вона придумала фактично ті самі маневри. But she added something that made me very nervous. Але вона додала дещо, що робить мене дуже, що мене дуже нервує. She decided to impose time limits. Вона вирішила накласти часові обмеження. She knew that in the UK they said after about 3 minutes you should be watching the mother and seeing what's happening and looking at the baby. But after about 3 minutes, you want to start thinking about doing something.
І Британія каже, що до 3 хвилин потрібно спостерігати за дитиною, чи все гаразд, але після 3 хвилин треба вже починати щось робити. 3 minutes from the umbilicus. 3 хвилини від народження пупка. And I looked at this study and I got more and more nervous Я дивилася на це дослідження, і я все більше і більше нервувала. because I Stop watching. yeah, so she and 2 colleagues they watched these videos and they had a stopwatch and they checked how long they were. Як відбувалося це дослідження? Вона і її колеги, вони дивилися ці відео, і вони ставили таймер, і зупиняли таймер там на кожній фазі. So she figured out the time from each leg. Відповідно, вона дослідила час кожної ноги, коли вона випадає. From the biotrochanteric diameter out. They know what it is, biotrochanteric diameter. This Діаметр як це? when it is out, like the bottom is out. Коли вилазить. From the umbilicus up, Від того, як пуповина вгору, each arm, час для кожної руки, and then the head. і потім голова. All the stuff. All of the stuff. І вона от, власне, дивилася і на таймері визначала час. Women in college. Whatever. So I had a problem with this because it didn't. Ken, as an epidemiologist, always says to me as a practitioner, "How much time do you think it usually takes?" А Кен, як епідеміолог, завжди запитує мене як практика, скільки часу це займає. Because one of the conclusions of this thing she came up with was most babies come out in 3 minutes. Тому що один з висновків, який вона написала, це те, що більшість дітей народжується за 3 хвилини. From the biotrochanteric diameter out. Від цього діаметру. And I thought, that's not my experience. Беті така собі каже, ні, це не те, що я мала в моєму досвіді. So you take over. So we decided to replace her intuition with her data. Тому ми вирішили замінити її інтуїцію з її даними. And one of the problems with this video study is they knew nothing about the mothers. І проблема з цим дослідженням відео є те, що вони, по-перше, не знали нічого про мам. Even whether they were primates or multips, because you just had the video. Навіть не знали, чи це одноплідна вагітність була, чи двоплідна. Тому що це просто відео. They knew nothing about the practitioners, what their experience was. Вони нічого не знали про фахівців, які приймають пологи, і про їхній досвід. You know nothing about what happened after the birth Вони нічого не знали про те, що відбулося після пологів, to the mother or the baby. з дитиною чи з мамою. So you're missing some pretty useful, important information. Відповідно, немає дуже важливої інформації. Don't know the protocols of the hospital. You don't know what the protocols are they're using. І так само невідомо, вона не знала, які протоколи використовувалися в тих лікарнях, де ці відео були зняті. So you're sort of in the dark Відповідно, ти наче в темній for кімнаті, research. роблячи дослідження. More importantly, Betty Ann's instinct was that her babies took longer than this, and our worry was if the people at her hospital saw this report published in Birth, З досвіду Бетєн, діти, яких вона приймала, їм треба було більше часу, щоб народитися. І було певне побоювання, що якщо люди в лікарні побачать це дослідження, then she would be in trouble if she had a birth that went 5 minutes. що Бетєн буде тоді мати проблему, тому що в неї часом бувають пологи, які займають 5 хвилин, She would be in trouble. і Бетєн буде мати проблему. And he's already in trouble enough. І Бетєн достатньо має проблему. And that's in fact what happened. One of the pediatricians came to me after І the це study came out. фактично те, що відбулося, один з педіатрів прийшов до мене після того, як вже дослідження було опубліковане. He wouldn't have known about the study, but my head midwife showed it to him. І цей педіатр не знав би про це дослідження, але головна акушерка моєї лікарні показала їй про це дослідження. And I had a baby that took 5 minutes from the umbilicus up. І в мене була дитина, якій потрібно було 5 хвилин від пупка до гори. And he said, should you have got that baby out sooner? І вона питається, чи не треба було, щоб притиснула цю дитину швидше. And Ken and I had already had many years when we were working with the Midwives Alliance in North America. І ми з Кеном вже
дуже багато років працювали з Північним альянсом акушерок, we'd have a problem with the Friedman curve. і в нас була проблема з кривою Фрідмана. You know the Friedman Чи curve? ви знаєте криву Фрідмана? Do you know the term Friedman? Чи ви знаєте термін Okay, Фрідман? you know the partogram. Yeah. Okay. Did you know that in 2018, Чи ви знаєте, що в 2018 році that the World Health Organization Світова організація здоров'я began to withdraw its support of the partogram? почала більше не підтримувати цю фотограму. Especially how strict it was. Особливо те, наскільки вона була чіткою і строгою. So Ken and I, for many years, when we were with the midwives, we started to tell, we have like about, I think it's 11,000 births in the database, and we asked the mother, the midwives, to count how many times they plateaued at 5 centimeters, 4 centimeters, 6 centimeters. В нашій базі даних, яку ми з Кеном збирали, близько 11 тисяч пологів, і ми попросили одного разу акушерок порахувати, скільки випадків вони би залишалися на плато. Yeah, plateau is when it gets there, and it gets there, it stays there more than 2 hours. І на якому відкритті, і таке розкриття за кілька годин триває. So you all had this experience, yeah? У вас всіх цей досвід є. And we found that the midwives' data did not follow the partogram. І ми помітили, що дані акушерок не співпадали з цією фотограмою. First of all, it's not a straight line. В першу чергу, це не є просто рівна лінія. But secondly, sometimes they'd have a plateau like for 5 hours. Але часом вони були на плато протягом 5 годин. And the baby's fine. Але дитина була все гаразд. So many studies have been done about the dilation and the partogram. Дуже багато було досліджень про розкриття і фотограму. And finally, the World Health Organization came to the conclusion that every mother is a little different. І в кінці Світова організація здоров'я прийшла до висновку, що кожна жінка є іншою. We spend a lot of time doing augmentation, speeding up a labor. Ми дуже багато робили стимуляцію пологів, пришвидшення пологів. And maybe it's time that we let every mother have her own birth. І, можливо, це, власне, і час, щоб кожна жінка могла народжувати в своєму темпі. I thought, oh God, thank you, World Health Organization. І я подумала, о Боже, дякую, Світова організація They здоров'я. finally realized that if the heart tone's bad and the mother is in bad condition, yes, we should do something, but maybe just not pin a very strict timeline. Вони накінець зрозуміли, що якщо мама погано себе почуває і серцебиття дитини погано, то тоді, власне, потрібно щось робити. Але якщо все проходить добре, то не потрібно нічого пришвидшувати. They haven't thrown the partogram out entirely, but they just know that Friedman, who originally came up with the numbers, they're too strict. Вони не повністю відкинули фотограму, але, власне, вони визнали, що Фрідман, який її придумав на самому початку, він був надто строгим. I don't know if So it only took about 70 years to undo what Friedman had done. Зайняло лише 70 років, щоб повернути назад те, що, власне, зробив Фрідман. So you can imagine how, so Friedman was an obstetrician who in the 1950s had come up with this, he plotted mathematically with 500 women where they plotted on this graph. Фрідман – це був лікар, який в 50-х роках, базуючись на даних 50 жінок, розробив математичну схему, яким чином там періоди пологів. He was an American doctor. Він був американським лікарем. But he didn't really originally intend it to be the thing for everybody to manage their births by making sure the women followed the line. Але якби ця діаграма була початково розроблена не для того, щоб вимірювати, скільки часу жінка може перебувати на кожній фазі. But over the years, he took credit for it. Але через певну кількість років, власне, це і вийшло, це сталося. So you can imagine when the study came out, and the name of the study was a structured, so I'm talking now the video study. Повертаючись назад до цього дослідження відео, про яке говорила Беті.
I thought, oh my goodness, here comes another Friedman's curve for the breech. І коли я побачила це дослідження, я подумала, о Боже, знову повертається ця крива Фрідмана, але тепер для пологів в тазовому передлежанні. So you notice when we were watching these videos, we're going, okay, does the baby look limp? Ви помітили, що коли ми дивилися ці відео, ми спостерігали, чи дитина в достатньому тонусі. Is the heartbeat okay? Чи серцебиття добре? Is the cord limp? Чи пухлина є достатньо в тонусі? Certainly, we have time in the back of our minds, Звичайно, ми десь думаємо про час, але це не перша думка. but it's not the thing to rule it. Але це не є те, на чому ми базуємося. Okay, so then talk about humans. Or do you want to do my Not thing first? Okay, so Ken and I wrote an article called Upright Breech Birth, New Video Research Risks Reviving Friedman's Curve. І ми з Кеном написали статтю, яка називається And we felt badly doing this because we knew this person and we knew Anke Reiter, who was the woman from Frankfurt. власне, назву. Стаття називається «Вертикальні пологи тазового передлежання. Нове відеодослідження, яке ризикує створити нову, але не криву Фрідмана, а Напрямок гріх. Фрідмана. Яке? Курс. Гріх Фрідмана, типу як прокляття Фрідмана. Тобто, виходить, є прокляття крива Фрідмана, англійська це Friedman curve, а вони зіграли на словах Friedman curse як прокляття. But the thing is, this woman's very smart. She's an academic and she had a very fancy title. Але проблема в тому, що ця жінка, авторка дослідження, вона є дуже розумною, вона є академіком, в неї багато таких поважних титулів. Тобто крива Фрідмана це по суті фізикограма, правильно? Так, Ортограма. Friedman's curve. Ні, не вся ортограма. Є вся ортограма. Це лише Yes. відкриття. Breech was the one who first He did- spotted the things, and that's what the Partocam comes from. Так, оскільки ми перший, хто це все розпочав, і так надалася програма. And so I'm just gonna, okay, talk about this. So we decided to do originally a letter to the editor Спочатку ми вирішили написати лист до редактора about the video study. про це відеодослідження. Then we realized there were so many things that were not good about the study that we needed to write a whole article. Commentary. Потім ми зрозуміли, що стільки багато проблем цього дослідження, що нам доведеться написати цілу статтю. And we spent about a year negotiating with the editors І нам довелося, нам це зайняло близько 1 року, щоб домовитися з редакторами журналу and revising the article and rewriting it і редагувати і переписувати цю статтю. because when you're criticizing the article, you're criticizing the editors because they chose to put it in the journal. Тому що коли ви критикуєте статтю, ви критикуєте і редакторів, тому що вони допустили цю статтю в журнал. So you have to be very diplomatic. Тому потрібно бути дуже дипломатичним. But it was very important that we said what we said. Але було важливо сказати власне те, що ми сказали. So here's what it was called: Practical Insight into Upright Breech Birth from Birth Videos, a Structured Analysis. І ви написали статтю, яка називається практичний погляд пологи тазового передлежання на основі відео таких пологів, структурований аналіз. So it's very scientific. You have all these tables. She's all these Це tables, дуже all measurements. науково, зі всіма таблицями і цифрами. And She copied the things from Frankfurt. Вона копіює деякі речі фотографії з Франкфурту. She talks about how this is a sign of dystocia. І вона каже, що це є знак дистопції, She didn't mention Frankfurt though. але вона не згадує там. So we were getting really uneasy about this. І And ми ставали нам було дуже. then she came up with this thing. А потім ми створили цю таблицю. Has anyone ever seen this? Чи ви коли-небудь це бачили? It's
It's an algorithm. So in the Frankfurt article, we created an algorithm, which is in the supplement to this type appendix. Це є алгоритм, це є додаток до статті, яка була опублікована по франкфуртському дослідженню. Where we describe the cardinal movements and how what we do with All the details, dystocia. protocol. Фактично, де ми описуємо рухи кардиналу і що робити в випадку дислекції. Биомеханизм пологів. So she took that and she put it in here, and she put a lot of it in here, but not everything. And she changed the name, for instance, of Frank's nudge to shoulder press. Вона це не вставила в цю таблицю, але вона дещо змінювала. Наприклад, вона змінила назви деяких маневрів. Френк Начман назвала натискання на плечі. And she said to push under the clavicles. І вона сказала натискати під Ключицю. ключицю. But that's actually dangerous because you could break the clavicle. Але це фактично небезпечно, тому що ви можете зламати ключицю. So it's partly because she didn't really have a lot of experience, but she wanted to get this publication. Фактично це, по-перше, вона не мала достатньо досвіду, але по-друге, вона просто хотіла це опублікувати. And then she talked about something like rocking. She talked about rocking the fetal head. А також вона говорила про розкачування голови дитини. She suggested you go like this, Так вона пропонувала ось так робити. and that's not a good idea. І це взагалі погана ідея. It's better. You see the way when Frank and I do it, we push it. It's a steady push. Ви бачили, як ми з Франком робимо це таке дуже повільне натискання. So we had a lot of problems the way she copied what we did and then didn't copy it well. І у нас було багато проблем з тим, як вона скопіювала все те, що ми зробила, але скопіювала фактично дуже погано. But the worst thing for us is that she put these time limits here. Але найгірше для нас те, що вона поставила ці часові обмеження. And then the conclusion was most babies come out in 3 minutes. І висновок такий, що більшість дітей народжуються протягом 3 хвилин. So Ken says to me as my epidemiologist, І Кен, як мій епідеміолог, сказав мені, I say a lot of things to her at her epidemiologist. дуже багато я кажу речей як епідеміолог, який є епідеміолог. True. Це правда? I mean, what do you think is right? Що ти думаєш, що є правильно? And he said, why don't we look at your data? Why don't we look at your data? He's always wanted to look at my students. Ага, і це пропонував подивитися на статистику Беті. So here's my statistics. І ось це є статистика Беті. So these were the births that I had really good information on starting around 2010. Це є пологи, на які в мене є дуже хороша інформація, починаючи з 2010 року. And they were all of my births that I had attended. І це всі пологи, які я приймала. Not the ones I had attended, like 53 in Frankfurt, but I can't include those. It had to be my births. Це, власне, ті пологи, там, де я була основною відповідальною особою. So to be clear, each one of these lines is one birth. Кожна з Betty цих Ann. ліній – це є пологи, які приймала Беті Анн. These are the primates, first births. Це, якщо є перші пологи дзвінки, These are the multips. це є двійнята. And this is the amount of time. Малтіпс не є більше, ніж один. Second, Твінс, малтіп твінс. no, not twins, second or А, third. це так. And this is the amount of time in seconds, so 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, А це час в секундах. Ось. Одна from the хвилина umbilicus від часу народження to пупка, the head of the baby. а й до моменту, коли дитина повністю народилася. Ага, только от этого Від до- пупка до голови. And what you'll see is Betty Ann's intuition was, I think my babies take longer than 3 minutes sometimes. І після Бетіан була в тому, що мої діти звичайно народжуються довше, ніж за 3 хвилини. And indeed, I told her, well, actually, half of her primates take longer. There's 3 minutes right here. І, власне, що половина тих, хто народжується перше, займає 3 хвилини. This is from the umbilicus out, not by trochanteric, just the umbilicus. So literally half of the primate births, literally half of them were more than 3 minutes. Але фактично половина з тих пологів це було більше, ніж 3 хвилини. So you can see that the recommendation that the baby should be out in 3 minutes wouldn't work for Betty Ann. То ви бачите, що рекомендація, що дитина має народитися протягом 3 хвилин, вона не спрацює для практики Бетіан.
And even with the multip, several of them went right to 3 minutes. І навіть з повторними пологами деякі з них доходили до 3 хвилин. And I've had one since then that went on multi that went here. І в мене вже були одні пологи після того, які доходили до 3 хвилин. And all these Sorry, babies, none of them had long-term pregnancy. І всі ці діти не мали ніяких довготермінових негативних наслідків. This one was in the NICU for several days. Ось цей був в інтенсивній терапії кілька днів. But also one here was in the NICU for several days. Але так само один з дітей там був в інтенсивній терапії кілька днів. So it's not necessarily the time. Відповідно, це не питання часу обов'язково. It's whether the this baby, very robust, big baby, could survive. Дуже велика дитина вижила. I wouldn't want to have a small, tiny baby have 9.5 minutes Я б не хотіла, щоб маленька дитина народилася 9 to хвилин, come out from here to there. а починаючи від пупка і вище. So one of the things for us that we wrote in this article was, if you start watching the clock, then you create panic. Oh my God, it's almost 3 minutes. We got to get the baby out. We got to get the baby out. When, of course, what the protocols for Frankfurt and for Australia and for the other studies and Betty Ann's is the baby okay? The problem, as she said, the cord. Відповідно, якщо буде цей час, ліміт часу 3 хвилини, то всі будуть починати реагувати, коли цей час доходить. Але протоколи і Франкфурту, і в інших країнах, вони різними іншими. And there's enough fear in Breech already. І вже є все одно і достатньо страху в пологах в тазовому передлежанні. And like Alina's birth was fine. You could see the baby was okay. І пологи Аліни були добрими. Ну, ви бачили, дитина себе добре почувала. It was starting to get a little bit near. And how long did you measure how long her? It was about from 4:30. It was about 4 or 5 minutes. About 5 minutes. 4.5 minutes. 4,5 хвилини приблизно від пупка. And Alina, you weren't panicking about І Аліна дуже панікувала. Right. Yeah. But it wasn't about the time. If you, of course, especially in the hospital, once you set something like a time limit, then the focus becomes the time limit. В лікарні, якщо ви ставите певний часовий ліміт, то так крутиться навколо цього ліміту. And even though in that flow chart it was those are guidelines, we wrote in the article guidelines very quickly become rules, and then rules very quickly become things you're not supposed to break. Навіть в цій статті ми написали, що хоча це були лише певні вказівки, певні рекомендації, але дуже швидко рекомендації стають правилами, а правила – це те, що не дозволяють порушувати. So then what we did was we took my data and we went to one of the hospitals in the United Kingdom. І що ми зробили? Ми взяли мої дані, ми поїхали в одну з лікарень в Британії. That's doing breech and upright breech and asked them if they would consider looking at their data for us. І які приймають вертикальні пологи в тазовому, і ми запиталися, щоб вони не проти поділилися зі своїми даними з нами. And they came up with data that was very similar to ours. They sent us the data. І вони нам діслали свої дані, і ці дані були фактично такі ж самі, як і мої. And theirs was on 100 versus is about what, 50 or 60. 40. Тут є 40 пологів. And their data, of course, one study you never know, but their data looked exactly the same, Їхні дані виглядали абсолютно так само. which was very reassuring. І це було для нас таким великим підтвердженням. And one of their births was, this one was over here. І от їхні пологи були фактично кінчалися ось But там. more importantly, the pattern was the same. The primates were longer. Але фактично розподілення часу пологів не було таким They had самим. like 40%, not 50%, but 40% passed more than 3 minutes. І 40% їхніх пологів вони були довшими, ніж 3 хвилини. So talk about the names. That's important. So the other problem with this video study Ще одна проблема з цим дослідженням по відео. is if you want to
is that it was what in epidemiology you call a convenient sample. В епідеміології ми називаємо цей термін впевнена вибірка. So they just grabbed whatever videos they could get from wherever they could get. Дослідники взяли просто будь-які відео, які вони могли знайти з усіх наявних ресурсів. That's not a scientific way of Це не є науковий Creating research. спосіб, щоб робити дослідження. the problem is you can't when you get what they call a convenient sample that's grabbed, then it's not representative of the entire population. It's not a proper representation of the population. Ні, сам просто щось інакше, як по-іншому називається, ніж проблема в тому, що коли ти береш in other words, Sure, convenient sure. example. I just like the term, I just can't find the Ukrainian convenient. How can you tell? Just an easy to get. Тобто легко досяжні матеріали. Not systematic. Не систематичні, так. Тобто фактично відео, які вони на яких вони робили дослідження, це були доступні матеріали, але вони не були системно зібрані. So I went to Anka, okay, I know Anka, Я знаю Анку, я пішла до неї, and I went to Anka and I said, Anka, because they published this first in German, тому що вони спочатку це опублікували німецькою. in a small publication, and I said to her, why don't you do your own data, because you've got 22 or 24 videos, that is more valid. А я запропонувала Анці, кажу, чому ти не зробиш, не покажеш свої власні дані, бо в неї вже було 25 відео. Because that was her whole systematic І experience, тому що це абсолютно її особистий систематичний досвід. like Betty Ann's. Так само, як і досвід Бетєн. And whatever you don't have videos of, you can just go to the chart and probably you will see most of the timing. І те, чого немає відео, ти все одно зможеш визначити. But she didn't want to listen to me because she thought more is better. Але вона не хотіла мене слухати, тому що вона думала, що чим більше, тим краще. Anka was not really the researcher, it was Sean who thought she was correct. А Анка, вона не є дослідницею, це Шон більше дослідниця. But neither of them are epidemiologists, Але ніхто з них не є епідеміологом. and they didn't get good advice, І вони не отримали, в них не було хороших and порад. they didn't want to take our advice. І вони не хотіли нас слухати. Це стосовно систематичних досліджень. Тобто, якщо я там одне дослідження дала, там хтось інший дав одне дослідження, це буде випадкове дослідження, це не всі пологи, які я зробила. І якщо б це всі пологи, один дав всі пологи, інший дав всі пологи, тобто було систематично, тобто не випадково якось випадково, а всі то, щоб я не вибрала ті, що я захотіла дати. Нравиться, не нравиться. So, Anina is asking the convenient sample if she understands this correct. For example, if she gives data on all her verses she has done, that would be good data. That's But good if she just chooses the verses she likes, Yeah, exactly. that would be convenient sample. Exactly. Or the other example we give in the article is, the other example is if you go out on the street and just you go down to this village here and you go, Who's had COVID? who's had COVID? Інший приклад, якщо просто вийдете на вулицю, то в селі запитається, хто з вас мав ковід? And then you Then just, project it on, and then say, and you find that 42% of people in the village had COVID. І ви тоді знайдете інформацію, що 42% мешканців того села мали ковід. well, even that would be, that's more No, valid but than what she did. That's fine for the village, but then you cannot project that on and say, well, 42% of people in Ukraine have had COVID. Це нормально в межах села, але ви не можете цю інформацію сказати, що 42% українців мали ковід. But Okay. first, that would be the whole village and that would be good, but yeah. It's like, it is actually the whole village. Well, it's convenient sample. It's not representative of Ukraine. So